Let's talk about the IELTS speaking. Today we will learn how to get good score in IELTS speaking part. If you have good idea, you can have good score in IELTS speaking part. IELTS speaking parts এর তিনটা অংশ থাকে। একটা হচ্ছে প্রথম পার্ট পার্সোনাল কোয়েশ্চেন। পার্সোনাল কোয়েশ্চেন বলতে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে হোয়াটস ইউর নেম, আপনি বলবেন মাই নেম ইজ, আপনার নাম বললেন। আর ফরে হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইমস, হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম। ইন ইউর ফ্রি টাইম আপনাকে এই অ্যান্সারটা একটু লং লেন দিতে হবে। প্লিজ বলেন হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম। তো দেন watching TVs and cooking some new items because I love cooking, and whenever I found any unique recipe I Okay, in my free time I do many sorts of things. Sometime I listen music. When I like to listen music. Sometime I go anywhere to travel, visit, and most of the time when I am free, I like to watch TV and read books. অর্থাৎ এই পার্সোনাল পার্টসের মধ্যে আমরা যে পার্সোনাল কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করা হবে IELTS আমরা এগুলোকে একটু লেন্দি করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। এরপরে জিজ্ঞেস করতে পারে টেল মি অ্যাবাউট ইয়োর লিভিং প্লেস, প্রশ্ন করতে পারে আপনার লিভিং প্লেস নিয়ে বলেন। কারেন্টলি ইউ আর লিভিং, অ্যান্সার দেন টেল মি অ্যাবাউট লেন্দি ওয়েতে, টেল মি অ্যাবাউট ইয়োর লিভিং প্লেস কারেন্টলি ইউ আর লিভিং। and it is famous for tea garden, not historical places like tourist places, and people from all over the country visit here for প্রোনাউন্সিয়েশনটা খেয়াল করতে হবে। প্রোনাউন্সিয়েশনের বিষয় আছে, চারটা বিষয় ডিপেন্ড করবে স্কোরের মধ্যে। সাউন্ডটা ক্লিয়ার হয় কিনা, প্রোনাউন্সিয়েশন, vocabulary. I live in Mori Bajar. It's not a big city, it's a municipality, it's insular divisions. My living place is very nice to live. It's a majority houses in here are concrete buildings, so naturally my place is very good. If I talk about the facility I am getting in here, lots of facility I am having in here, such as we have a gas, road and transportation are better, we don't have traffic jams. আচ্ছা, এবার এক্সামিনার প্রশ্ন করতে পারে let's talk about একটা টপিক, সংক্ষিপ্ত টপিক দিয়ে let's talk about your friend, সংক্ষিপ্ত টপিক দিতে পারে। কারণ ফ্রেন্ড নিয়ে কিছু কথা জিজ্ঞেস করবেন, let's talk about your friend নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেন। এখন যদি বলে হয় let's talk about your friend, প্রশ্ন করতে পারে do you have friend, answer I have many friends. and they are very much nice person, and I did friendship with them because I like their personality and their attitude, and also there are some individual words which will attract means the other people, but Well, I have many friends, but everyone, not only me, everyone who study, who do any job, who work at homes, every people must have a friends. I have friends, but lots of all are not my best friend. I have some best friend who are very good, and those are the best friend are X, Y, Z, this ones. ওকে, এবার ফ্রেন্ড নিয়ে আরও কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে এক্সামিনারে। এটা প্রথম পার্টে কিছু পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, এরপর একটা সংক্ষিপ্ত টপিক নিয়ে জিজ্ঞেস করবে। চারটা বিষয় আমাকে খেয়াল করতে হবে, প্রোনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি, ফ্লুয়েন্সি এবং গ্রামার, এই চারটার উপর খেয়াল করতে হবে। আচ্ছা, প্রশ্নগুলো এক্সামিনার প্রশ্ন করতে পারে what kinds of thing do you enjoy doing with your friend? ওয়েল দিয়ে অ্যান্সারটা করি, লেন দিয়ে উত্তর দিলে আমরা ওয়েল দিয়ে করবো। হোয়াট কাইন্ডস অফ থিং ডু ইউ এনজয় ডুইং উইথ ইউর ফ্রেন্ড, অ্যান্সার I love to do some works with them whenever I don't understand some points of the books, then I ask them casually, and they make me understand to the important points, and then
gossip and hang out, like these things. Many sorts of things I enjoy doing. Many sorts of things I enjoy doing. Sometimes we go anywhere for traveling. Sometimes we have discuss about our study or any sorts of things. Sometimes we share our sorrowness, happiness, and sometimes we ask help from each other. When I need help, I ask help from my friend. When they need my help, that we used to help each other. Okay. Do you have remember what sorts of thing you did recently? আপনার কি মনে আছে যে রিসেন্টলি কি কাজ করেছেন ফ্রেন্ডের সাথে এনজয়মেন্ট করেছেন? What did you enjoy recently with your friends? Yeah, we visited a place in Singapore named Manapur Lake, and there are 6 friends. We went there and spent our 6 hours of the day, and we did so many things there, and we clicked pictures so that the memories can be reflected in our mind day by day, and obviously those memories are still evergreen in my mind, still breathing in my mind, and that's Okay, I recently my friends Rohima or others we went to Cox's Bazar for travelings, and it was our first journey. We enjoyed lots of things over there. You know, Cox's Bazar is the longest CBS in Bangladesh. So we decided to go Cox's Bazar before 1 month. That's why we were arranging everything. Because it is not so near from here. It's about 400-500 kilometers away from here. So we need to decorate. We need to arrange lots of things, money as well or others. So last week we have done the journey Cox's Bazar. We enjoy lots of things. এবার আমরা ডিসকাস করব কিউ কার্ড। কিউ কার্ডে যদি describe about a person you like most. Describe about a person you like most. Who is the person? Why do you like him or her? Do you like him or her? Explain about his or her good character. আচ্ছা, এখানে কিউ কার্ডের মধ্যে 3-4টা কোশ্চেন থাকবে। আমাদেরকে you will be given, আমাদেরকে দেওয়া হবে 1 minute for thinking, 1 minute চিন্তা করার জন্য। हमें 1 minute मिलेगी thinking करने के लिए, and you will have 2 minute, 2 मिनट समय থাকবে, 2 मिनट मिलेगी इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, এই বিষয়ে ডিসকাস করার জন্য। নাও ইউ হ্যাভ টু কাম হিয়ার, এখানে আসেন, এটা নিয়ে এখানে আসেন, এখানে কথা বলেন, এখানে নিয়ে কথা বলেন, কি করেন 1 মিনিটে টাইম থাকবে। টপিক হচ্ছে ডিসক্রাইব অ্যাবাউট আ পারসন হু ইজ দ্য পেন নিয়ে আসেন, এখানে নোট করবেন, পেন দিয়ে নোট করে হু ইজ দ্য পারসন হু ডু ইউ লাইক এন্ড এক্সপ্লেন হোয়াই। 1 মিনিট নোট করবেন, নোট করে এটা নিয়ে ডিসকাস করবেন। And 2 minutes we are going to have a timing job this time. Time একটা শুরু হলো, টাইম এখন স্টার্ট দিয়েছে, প্ল্যান করেন বলবো স্মার্ট হরি। Okay, your time start from now. Let's start speaking. Over it. Well, thanks for giving me this wonderful topic, and it's my father whom I like the most, and his quality and his so many works, how he handles every situations, and whenever we need advices, then he always give me advices, and most importantly the purpose of my IELTS means I want to get a well score so that I become independent, as it's his dream, and he inspired me a lot, and there are so many works which he do, and there are some moral things as well, so I love that things, and that's why I like him the most. And he is a teacher by profession, and we all know that teacher means great is
students' future, and that's why I love his work. And there are lots of things he do with his students, like he explains his students, and he explains his students all the points, and whenever he makes sure that all of the students of his class means understood the whole matter, and he asked questions means to them, and that's why I like these things the most. And yeah, that's it. Okay, thank you. Thank you very much. Please, sit. You have done grammatical mistake. আপনার grammatical ভুল হয়েছে। He give না হয়ে gives হওয়ার দরকার ছিল। Understood না হয়ে understand হওয়ার দরকার ছিল। আমরা এই যে কিউ কার্ডে যে ডিসকাস করেছি এখানে আমাকে 2 মিনিট সময় দিবে। 2 মিনিটের মধ্যে আমি সবগুলা বলবো। ওকে, আমরা প্রথমে বলতে পারি describe a person who like you most. Okay, according to topic. Thank you very much for giving me a nice topic. According to topic, I like to talk about a person. He is my father. You know, father always like it by every children's, as well. Children always are liked by their parents. So why I chose to talk about my father, because my father is not like other one. You know, in my society, parents are not so cooperative, not so friendly with their childrens. But my father is not like them. My father is so friendly, so cooperative, and he always used to ask me my problems, and frankly he asked me the problem, what kind sorts of problem I face. And if I talk about my father's characters, my father is, I mentioned, my father is not like a other person. He have lots of quality and quantity. First of all, I like to talk about he is an educated person. He is a teacher. So as a teacher, he always try to guide. Not only he always thinks all his students as his son and daughters, and the love he gives to me and my brother, same love and affection he gives to other students. And he is a teacher of a college. He has in his college more than 500 students, but he look every student like his son and daughters. This is number one. Secondly, if I talk about my father's good characters, my father never feel so never feel jealousy on others, never feel, and my father's life is so simple, don't have intention to lead their luxurious life. Thirdly, and my father, when with us in the houses, like to help us for doing every sorts of thing. Often he asks us whether we need some money or others. Lots of things I cannot explain in words. Lots of things have been found on my father's good character. That's all. আচ্ছা, এটা হচ্ছে কিউ কার্ডে আমাকে সময় দিয়েছে 1 মিনিট, আমি এটা 2 মিনিটে বলবো। এবার কিউ কার্ড থার্ড পার্টের মধ্যে কিউ কার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবে, আমরা এটার উপর ডিসকাস করব। আচ্ছা, সবগুলো থার্ড পার্টে আমাদের উচিতটা হলো সবগুলা কোয়েশ্চেন আমরা একটু লেন্দি ওয়েতে বলতে চেষ্টা করব। এটা কিউ কার্ড সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে টিচারে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু দ্য from the teachers. Now let's talk about, you are talking about your father. How do you differentiate your parent and others children's parent in your locality? Let's explain it. Question একটু লম্বা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। How do you differentiate your parent and other parent in your locality? আপনি কিভাবে differentiate করবেন আপনার প্যারেন্টের সাথে বা অন্য প্যারেন্টের সাথে যেটা ট্রিট করে with the child? My parents is very much friendly with me and my brother, and other parents maybe they have They may not treat with their children well. Sometimes they like to punish them. Sometimes they like to impose some strict law that you cannot do this, you cannot do this, you cannot do this. If you do this, I will punish you. Some rude behave is sin.
rude behavior is seen by their parents or their children when they do some mistake. But my parents don't like do so. When we do some mistake, my friend try to make us understand this is not good. If you do this, you will destroy your life. Avoid doing this. নাও এই স্টার্ট পার্টে আমরা যে কাজটা করব সেটা সব ধরনের কোশ্চেন থেকে আমরা একটু লম্বা করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। थर्ड पार्ट में एवरी क्वेश्चन हमें लेंथी करना चाहिए। ये IELTS की थर्ड पार्ट डिपेंड करता है कैसे हम क्वेश्चन को लेंथी कर सकता। सबसे बड़ो विषय है एवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन थर्ड पार्ट we try to enlarge our sentences, enlarge our spaces until the examiner stop me। যতক্ষণ আমাকে এক্সামিনার স্টপ করছে না আমি চেষ্টা করব এটাকে लेंथी करते। जब तक एग्जामिनर मुझे स्टॉप नहीं करता है हमको बात करना चाहिए थर्ड पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन टू यू, what should parents do for their children for children's establishment since their childhood? They should give a chance to make their own decisions, and whenever they will make decisions, then they should give advice that it is correct or not, and if they are not correct, then they should give advice and they guide them so that they can do right in their life. Okay, you can do. Okay, well, good question. Parents have to take care of their children since their childhood to establish their life, whether they have to check they are doing their study regularly or not. In these cases, educated parents are suitable for guiding them rather than the uneducated. We can see in our society, uneducated parents just spend money for guiding their children by hiring tutors. But if anyone's parents are educated, they can guide their children very well. They can know whether their children are doing a study or not. Look at the thing is that our society, doctors' children want to be doctor because they are guided well by their parents. Teachers' children are guided by the well to do anything. But some uneducated parents cannot succeed. They just spend money to educate their children. On the other hand, finally result is not fruitful. Okay, ये थर्ड पार्ट है আমরা যে কাজটা করব लेंथी করে আমরা উত্তর দিতে চেষ্টা করব। थर्ड पार्ट में हमें लेंथी करना चाहिए।